Good morning, everyone. I'm Devanga Jaitilaka, and today we're going to present a news which affects Sri Lankan economy. Over to you, Naduli Hera. සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. අද අප ඔබට ගෙනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ශ්‍රී ලාංකේය ආර්ථිකයට බලපාන ප්‍රවෘත්තියක් පිළිබඳවයි. ප්‍රවෘත්තියේ සවිස්තරාත්මක විස්තරය ඔබට ගෙනෙන්න ලබන්නේ නදුලි හේරත් විසින්. Yes, thank you, Devanga. Police attacked peaceful protesters in Colombo. The satyagraha had been going on peacefully from mid-afternoon until police moved in approximately 11:30 a.m. Steel-helmeted police in full anti-riot gear were seen chasing protesters down the streets and alleyways of Maradana. Litrogas prices up for all domestic cylinders. Litrogas has announced that it will increase prices from midnight today. A 12.5 kilogram cylinder will be up by 334. A 5 kilogram cylinder by 134 rupees and a 2.3 kilogram cylinder by 61 rupees. That's all for today's news. Take care. God bless. Today, 6th of February, I'm Pahanya Pilipite presenting with Umaya Pinnagoda. Let's take a look at the headlines. Ban Ki-moon arrives in Sri Lanka. Former Secretary General of United Nations Ban Ki-moon arrives in Sri Lanka this morning on a short visit. He was received by State Minister of Foreign Affairs Taraka Balasuriya at Bandaranaike International Airport. Over to you, Umaya. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම උමායා පින්නගොඩ UAE මාධ්‍ය සංසදය වෙනුවෙන්. බෑන් කී මූන් මහතා දිවයිනට. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ හිටපු මහලේකම් සහ වත්මන් ගෝලීය හරිත සංවර්ධන ආයතනයේ සභාපති බෑන් කී මූන් මහතා අද දින දිවයිනට පැමිණ තිබේ. ඒ අනුව අද එනම් පෙබරවාරි 6 වන දින අලුයම 2ට පමණ සිංගප්පූරුවේ සිට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට යටත් UL 309 දරන යානාවෙන් ඔහු අද ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙන බව වාර්තා වේ. ස්තුතියි. That's all for today. Thank you. Good evening. I'm Ruhani Vihangaguna Singha, breaking news here on Universal English Education Media Unit. First of all, let's look at the headlights. February 1 ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පෙට්‍රෝල් ලීටරයක මිල ඉහළට. ඔක්ටේල් 92 ලීටරයක මිල 8.1කින් එනම් රුපියල් 30 රුපියල් 400 දක්වා ඉහළ නැංවූ බව රජය ප්‍රකාශ කරයි. මෙම තොරතුරු වල වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා Universal English Education හි නිවේදිකා මිනුදී විජේකෝන්ට මම බාර කරමි. මිනුදී. Yes, Rohani. Sri Lanka raised the price of octane 92 by 8.1% or 30 rupees to 400 rupees per litre with effect from February 1 midnight. The state-run fuel retailer said as President Ranil Wickremesinghe administration is struggling to manage the government spending. The state-run fuel retailer, Ceylon Petroleum Corporation, left the price of all other fuels steady. Data revealed by Power and Energy Minister Kanchana Wijasekara on
January 25 showed petrol octane 92 was making a profit of 7 rupees per liter even after tax of 800.46 rupees when it was sold at 370 rupees. The Ceylon Petroleum Corporation did not elaborate the reason for the price hike. For the single explanation, over to you, Rohani. තීමිනුදී ලංකා ඛනිජතෙල් සංස්ථාවේ අනිකුත් සියලුම ඉන්ධනවල මිල ස්ථාවර මට්ටමක තබා ඇති අතර ජනවාරි 25 විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර විසින් කියනු ලබන තොරතුරු වලට අනුව පෙට්‍රල් ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් එකකින් රුපියල් 7ක ලාභයක් ලබන බව පෙන්눔 කරයි. තෙල් සංස්ථාව මිල ඉහළ යාමට කිසිදු හේතුවක් මෙතෙක් වනතුරු වාර්තා වී නැත. ස්තුතියි. Thank you, Rohani. Let's meet on another news alert here on Universal English Education Media Unit. Thank you. Today, 8th of February, I'm Isri Senadira with Samalla Heva Singha. Headlines first. Electricity, water supply, mineral oil, port unions in a joint protest in Colombo this afternoon against new tax policies. Today, public as well as private hospitals are engaged in a symbolic strike to support it. Jagat Manwarna, who won award at the Rotterdam International Awards in Netherlands, arrived in Sri Lanka from Katunayake Airport yesterday. Over to Samalya to explain the news in detail. Samalya. I'm Samalya Hevasinghe from UEE Media Club. රජයේ නාබදු යෝජනාවට එරෙහිව විරෝධතා හා වර්ජන. රජයේ නාබදු යෝජනාවට විරෝධතාවය පළ කරමින් විදුලි බල, ජල සම්පාදන, ඛනිජ තෙල් සහ වරාය වෘත්තීය සමිතිය ඇතුළු ශ්‍රේෂ්ඨ රසක වෘත්තීය සමිතිවල සහභාගීත්වයෙන් අද දහවල් කොටුව දුම්රිය පොළ අසලදී දැවැන්ත විරෝධතාවයක් පැවැත්වේ. මීට සහාය පළ කිරීමක් වශයෙන් රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික රෝහල්වල පැය 24ක සංකේතාත්මක වැඩ වර්ජනයක් දියත් කිරීමට රාජ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයද කටයුතු කර ඇත. Thank you. Thank you, Samalya. And that's the news for today. And thank you for watching. Have a good night. I'm Isri Senadira from Universal English Education Media Club. අයිබෝල් මම යුලාංකිත් නද UEE Media Club අද 2023 දෙවැනි මාසයේ 9 වැනි දින සිරස්තල නොරොච්චෝලේ බලාගාරයට ගල් ලඟුරු රැගෙන එන නෞකා සඳහා මුදල් ගෙවීමට අසීරු තත්ත්වයක්. නොරොච්චෝලේ බලාගාරය සඳහා ගල් ලඟුරු රැගෙන ඒම සඳහා අපහසු තත්ත්වයක් උදා වී ඇතැයි ලංකා ගල් ලඟුරු සමාගමේ සභාපති පවසයි. දැන් නොරොච්චෝලේ බලාගාරය සඳහා ගල් ලඟුරු රැගෙන එන නෞකා 11ක් දැන දිවයිනේ තිබෙන අතර 12 වෙනි නෞකාවට හා දින පැමිණීමෙන් නියමිත 13 වෙනි නෞකාව සඳහා මුදල් ගෙවීම අසිරු තත්ත්වයකට පත්ව ඇතැයි සභාපති පවසයි. 12 වන හා 13 වෙනි නෞකාව සඳහා 130ක මුදල ගෙවා ඇති අතර අනෙකුත් 170 මුදල 13 වෙනි නෞකාව ගොඩ බැසීමට පෙර ලබා දිය යුතු බව සභාපති පවසයි. නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ තිබෙන ගල් ලඟුරු ප්‍රමාණය මාර්තු මාස 6 වෙනිදා දක්වා පමණක් සීමා වේ. Hi everyone, I am Malin Bendevela from Grade 10 UEE Media Club. Today, February 9, 2023, headlines. Difficult situation to pay for ships bring call for Northern plant. Chairman of Ceylon Coal Company says that there has been a difficult situation to bring coal for Northern power plant. Currently, there are 11 ships in this island bring coal for the Northern power plant, and President says that is difficult to pay for the 11th and 13th ship, which is scheduled to arrive today. 30% has been paid for the ships, 12 and 30, and the other 70% should be paid before the arrival
of the turning ship, said the chairman. That's all for today. Let's meet up again. Hello everybody, I'm Netum Senadira, bringing few top stories of the day from UAE News Center. Headlines first. A large Chinese delegation to visit Sri Lanka. IMF insists on creditor insurance to unlock $2.9 billion Sri Lankan bailout. ආයිබෝවන් මම නෙතුම් සේනාධීර දවසේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශය ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ UAE පුවත් මැදිරියේ සිටයි. ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල. චීන නියෝජිතයන් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක. ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 2.9ක මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දීම සඳහා ණය හිමියන්ගේ සහතිකය අත්‍යවශ්‍ය බව අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල අවධාරණය කෙරේ. For more details, over to you, Manager. News in detail. A large Chinese delegation comprising officials from Chinese government, provincial governments and companies will visit Sri Lanka next month. Chinese ambassador to Sri Lanka, Kui Zeng Hong, said, they are expected to look for new investment opportunities in the country. IMF revealed that its approval for $2.9 billion loan to bail out crisis-riddled Sri Lanka will depend on the island nation securing assurances of debt relief from its bilateral creditors. As soon as adequate assurances are obtained and other requirements are met, the extended fund facility arrangement for Sri Lanka can be presented to IMF Executive Board for approval. චීන නියෝජිතයන් විශාල පිරිසක් ලබන මාස ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා චීන තානාපති කුයිසෙන් හොන් මහතා පවසයි. රජයේ නිලධාරීන් පළාත් ආණ්ඩුවල නියෝජිතයන් සහ පෞද්ගලික අංශයේ ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසක් මෙම කණ්ඩායමට ඇතුළත් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ නව ආයෝජන අවස්ථා සොයා බැලීම මෙම සංචාරයේ අපේක්ෂාවයි. දූපත් රාජ්‍යයක් වන ශ්‍රී ලංකාවට මුහුණ දී සිටින අර්බුදකාරී තත්ත්වයෙන් මිදීම සඳහා උපකාරී වන අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල මගින් ලබා දීමට නියමිත ඩොලර් බිලියන 2.9ක ණය පහසුකම් මුදා හැරීම ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන්ගේ සහතිකය අත්කර ගැනීම මත රඳා පවතින බව අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල අවධාරණය කරයි. මෙම සහතිකය සහ අනෙකුත් අවශ්‍යතාවන් සම්පූර්ණ වූ වහාම ණය මුදල ලබා දීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය සඳහා IMF විධායක මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව තවදුරටත් සඳහන් කෙරේ. That's all for today. Thank you so much for joining us. Ayubowan. Today, 30th February 2023. I'm Salisana Samarsinga with Tashka Dirhan. Headline first. Single Chamber requested China financing assurance to unlock IMF funding. Attempted to illegally export over 200 start orders thwart. Single Chamber requested China's financing assurance to unlock IMF funding, while acknowledging and appreciating the financing assurance provided by Sri Lankan's creditors. For towards achieving International Monetary Fund IMF Executive Board's approval for the revised bailout package, the Single Chamber Commerce said it was looking forward to similar assurance from China. Attempted to illegally export over 200 star tortoise from thwart. Sri Lanka Custom Biodiversity Protection Unit at Bandaranayake International Airport at Saturday night arrested an export in Jail who attempted to send 206 turtles from Sri Lanka to Malaysia, eagerly using
forged documents stating that they were driving to seafood through cargo trailer. These stories are kept as pets in Malaysia and Taiwan. Over to you, Tamshika. ආයිබෝවන් සුබෝදෑසනක් මම තර්ශිකා දිල්ලානි UEE මාධ්‍ය සංසන්දනය ප්‍රථමයෙන්ම සිරස්තල IMF අරමුදල විවෘත කිරීම සඳහා සෙලෝන් චැම්බ චීනයේ මූල්‍ය සහතික කිරීම ඉල්ලා සිටී. තරු කැස්බෑවන් 200කට අධික ප්‍රමාණයක් නීති විරෝධී ලෙස අපනයනය කිරීමේ උත්සාහය අසාර්ථක වේ. IMF අරමුදල විවෘත කිරීම සඳහා සෙලෝන් චැම්බර් චීනයේ මූල්‍ය සහතික කිරීම ඉල්ලා සිටී. අපේක්ෂිත ඇපදීමේ පැකේජය සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ණය හිමියන් විසින් මෙතෙක් ලබා දී ඇති මූල්‍ය සහතික කිරීම පිළිගැනීම සහ අය කරන අතරම ලංකා වාණිජ්‍ය මණ්ඩලය චීනයෙන්ද එවැනි සහතිකයක් අපේක්ෂා කරන බව පැවසීය. තරු කැස්බෑවන් 200කට අධික ප්‍රමාණයක් නීති විරෝධී ලෙස අපනයනය කිරීමේ උත්සාහය අසාර්ථක වෙයි. අපනයන භාණ්ඩ පාර්යන්තය හරහා වීලි මුහුදු ආහාර බවට ව්‍යාජ ලේබන යොදා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිට මැලේසියාවට තරු කැස්බෑවන් 206ක් නීති විරෝධී ලෙස යැවීමට උත්සාහ කළ අපනයකරුවෙකු ජාඇල ප්‍රදේශයේදී ශ්‍රී ලංකා රේගු ජෛව විවිධත්ව ආරක්ෂණ ඒකකයේ විසින් සෙනසුරාදා රාත්‍රියේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. රේගු නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සුදත්ත සිල්වා මහතා පැවසුවේ මෙම තරු කැස්බෑවන් ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි ප්‍රදේශ කලාපීය ජනතාව විසින් මේවර ඉබ්බන් ලෙසද හඳුන්වනු ලබන බවයි. මෙම කැස්බෑවන් මැලේසියාවේ සහ තායිවානයේ සුරතල් සතුන් ලෙස ඇති කරයි. මෙතනින් ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ අවසන්. ආයිබෝවන්. So this is for today. Thank you for watching. Let's meet on another day. Until then, goodbye. I'm Sandra Samlasinghe from Universal English Media Club. Thank you. Hello everybody, I'm Kaviru Geenes Ratnayaka, UEE Media Club. Today is 14 February 2023. First headlines. ඉන්දියේ විදේශ අමාත්‍යවරයා දිවයිනට බත්තල මුල්ල ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක දෝෂය යළි යථා තත්ත්වයට තාවකාලිකව නතර කර විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම යළි ආරම්භය. බත්තල මුල්ල ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක පද්ධතියේ දෝෂයක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව නතර කර තිබූ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අද සිට යළි ආරම්භ කර තිබේ. එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසා ඇත්තේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට ඊයේ වේලාව වෙන්කරගත් සියලුම දෙනා ඊයේ දිනේ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නොපැමිණෙන ලෙස ඉල්ලා සිට ඇත. තාවකාලිකව නැවතූ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම අද උදේ 8 සිට නැවත ආරම්භ කර ඇත. ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය එස් ජයශංකර් මහතා දෙදිනක නිල සංචාරයක් සඳහා එළඹෙන 19 වෙනිදා මෙරටට පැමිණීමට ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. එහිදී විදේශ අමාත්‍යවරයා ඉහළ පෙළේ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවලට සහභාගී වීමට අපේක්ෂා කරන බවට සඳහන් වේ. That's for today. Good night. Good morning everybody. Presented by Amit and Buddhima, UEE Media Club, 15 February 2023.
Now look at local news. The three remaining members of the Public Utilities Commission approved the proposal to increase the electricity tariff by 66%. The Secretary of the Ministry of Finance before the Election Commission. Discussion between the government press officer and the Election Commission. Now, world news. The number of people who lost their lives in the Turkey-Syria earthquake has exceeded 41,000. Now, sport news. Australia team wins the World Cup Women's Cricket Series against Bangladesh by 7 wickets. I am Buddin Prawat from UEE Media Club. දේශීය පුවත් විදුලි බිල 66කින් වැඩි කිරීමේ යෝජනාවට මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ ඉතිරි සමාජිකයන් තිදෙනාගේ අනුමැතිය මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ ලේකම් මැතිවරණ කොමිසම හමුවේ රජයේ මාධ්‍ය නිලධාරියා සහ මැතිවරණ කොමිසම අතර සාකච්ඡාවක් ලෝක පුවත් තුර්කියේ සීරියාවේ භූකම්පාවෙන් මියගිය පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 41,000 ඉක්මවයි ක්‍රීඩා පුවත් ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම සහ බංගලාදේශය සමග පැවති T20 ලෝක කුසලානය කාන්තා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය කඩලු 7කින් ජය ගැනීමට ඔස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම සමත් විය. Thank you. Today is 16 February. Breaking news. I am there on the same day with Vishwani Bandara. Now, Emirates is planning to sell ACT Port Minister Nimal Siripala de Silva instead invite private secretary to invest in proposed North Port development project. Colombo North Port to be used for liquid, dry and container. Says he is trying to automate state-owned terminals at Colombo Port. Says construction of ECT processing plant already has paid US $100 million for cranes. Over to Vishwani. I'm Vishwani Bandara from UEE Media Club. Breaking news. ECT විකිණීමට ඉක්මන් සැලසුමක් නැහැ. වරාය ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා කියයි. එතුමා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ ඒ වෙනුවට යෝජිත උතුරු වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආයෝජනය කරන ලෙස පුද්ගලික අංශයට ආරාධනා කරන බවයි. එමගින් කොළඹ උතුරු වරාය ද්‍රවතොග, වියලිතොග සහ බහාලුම් සඳහා භාවිත කිරීමට නියමිතයි. ECT ඉදිකිරීම හොඳින් සිදුවෙමින් පවතින බව ඔහු පවසයි. රජය දැනටමත් දොඹකර සඳහා